வணக்கம் நேயர்களே, உங்கள் அனைவரையும் டிவிஐயின் கலைக்கண் நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கின்றோம். வாரந்தோறும் கலைத்துறை சார்ந்தவர்களை சந்திக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் இன்று வளர்ந்து வருகின்ற ஒரு பல்துறை கலைஞரை சந்திக்கப் போகின்றோம். ஒரு எழுத்தாளராக அறிமுகமானாலும் இசைத்துறையிலும் தன்னுடைய ஆதிக்கத்தை செலுத்தி வருகின்ற வளர்ந்து வருகின்ற ஒரு எழுத்தாளரை சந்திக்கப் போகின்றோம். உலக மட்டத்தில் இப்பொழுது நன்கு அறியப்பட்ட ஒருவராக இவர் இருக்கின்றார். ஷாரதி ரமேஷ் அவர்கள் பல நூல்களை தொடர்ந்து எழுதி வருவதோடு உலக மட்டத்தில் ஒரு சிறந்த எழுத்தாளராக மிளிர்ந்து வருகின்ற ஒருவர். அவரை நாங்கள் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். அவர் எழுதிய பாடல்கள் கூட அண்மையில் வேலாயி மகன் என்ற இசைத்தொகுப்பினூடாக வெளிவந்திருக்கின்றன. அது பற்றிய விவரங்களையும் நாங்கள் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் பேச இருக்கின்றோம். Along the way, Kira learns some surprising facts about Sidikis and herself. Facts that suggest that their lives will continue to intertwine. This time, the stakes are higher. The story takes a shocking turn, and a new character brings chaos. போராடு போராடு தோல்வியின்றி போராடு 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 வலிகள் சுமந்து போராடு. Fight for your life, fight for your right, fight for the light. No one's coming, so it's time to dry your eyes. Oh, fight for your life, fight for your right, fight to survive. It's all about the luck. It's time to roll the dice. Where's fight or fight? God, do what's right. God, let people choke with the merit and the strife. Raise your hands to the sky, keep your chin held high. Let go of fears. Now it's time to learn how to fly. வணக்கம் ஷாரதி. வணக்கம், how are you? மிகவும் நாங்கள் நலமாக இருக்கின்றோம், உற்சாகமாக இருக்கின்றோம். உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க சந்தோஷம். உங்களை நாங்கள் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கின்றோம். ஷாரதி, நீங்கள் ஒரு எழுத்துத் துறையில் நீங்கள் வருவதற்கு பல முயற்சிகளை செய்திருப்பீர்கள். எத்தனை வயதில் நீங்கள் எழுத ஆரம்பித்தீர்கள்? உங்களுக்கு எழுத தெரியும் என்றது எப்பொழுது தெரியும்? At about 4 years old, I started writing, and then I continued from there. I was writing little short stories, some ideas down, but then the idea of the book really started coming to me when I was 5, and it started to grow. And by Padin Mundavayasa, I realized that I needed to get it out there, and I knew that I had a talent somewhere there, so I wanted to really go out and share my writing to the world, and that's how it all began. எப்படி சாய்ஸ் என்ற பெயரை தெரிவு செய்தீர்கள்? அந்த நேம் எப்படி வந்தது? A Choice, Book 1, that name came because the story is all about decisions. My main line in there is that there, with a lot of responsibility comes great consequences. And so when you make a single choice, it could impact everything that happens around you. So a choice means a single choice that she makes, that our character Kyra makes, could impact how everything happens in her life. சாரதி, உலக மட்டத்தில் இப்பொழுது இந்த நூல் பற்றி எல்லோரும் பேசுகின்ற அளவுக்கு இந்த நூலினுடைய சிறப்பு இருக்கின்றது. ஒரு நூலை, ஒரு புத்தகத்தை நீங்கள் வெளியிட வேண்டும் என்றால் அதற்கு மார்க்கெட்டிங் என்பது மிக முக்கியமானதாக இருக்கும். எப்படி நீங்கள் ஒரு உள்ளூரில் வெளியிடாமல் அதனை உலக மட்டத்திற்கு கொண்டு செல்வதற்கு என்னென்ன முயற்சிகளை மேற்கொண்டீர்கள்? இந்த சாய்ஸ் வேர்ல்ட் வைடாக ரிலீஸ் ஆவதற்கு என்னென்ன முயற்சிகள் செய்தீர்கள்? So first, I published with a US company, Ex Libris, otherwise known as Alter Solutions. And first, the hardest part to me was getting it approved of, because getting approval is really rare when you're trying to publish with a company. So once I got the approval, we went from there. And of course, the marketing was hard. We started off just through the company, so they broadcasted it out to different websites online, so it would be available worldwide to anyone that wants to order it, as well as book exhibits. So I've had my second book, Of Prophecy, Book 2, exhibited at different areas in the world. For example, Germany, London, Mexico, somewhere in the States, as well as China. And I got to go to China and see it. And there you get a lot of offers from agents to get translated into different languages, so more people could read it. So really, it's just about broadcasting and distributing to a worldwide audience, as well as them in Canada and our Tamil community, of course. சரி, இந்த சாய்ஸின் உள்ளடக்கம் பற்றி சொல்லுங்கள். என்னென்ன விடயங்களை அதில் உள்ளடக்கி முதலில் அந்த புத்தகத்தை வெளியிட்டீர்கள்? For A Choice, Book 1, writing it was really about myself maturing. Kyra is the person that I wanted to be when I was younger. Of course, her being 118 years old, you can't really get that far. But at 13, I saw how I wanted to be. I had kind of matured at that point. And so
Kyra is the person that I aspired to be at the time, and so I wrote myself into her. She had my wit. She has different parts of me integrated into her life, and as she grew, I grew, and that's how a choice came to be. இது எப்படி ட்ரீம்ல வந்ததா அல்லது ஒரு இமேஜினேஷனில் வந்ததா? இந்த கதை எப்படி வந்தது உங்களுக்கு? It all came from the 5-year-old mind of Sharuthie Ramesh. It was really Kyra was a childhood figure of mine, because growing up as an only child, you have to entertain yourself. So I read a lot of books. I created figures in my mind, different characters that also reflected parts of myself that I both liked and both disliked. And so Kyra had all of the parts of me that I liked, and I decided this is a character that I'm going to bring out into the world one day. And it just so happened I decided when I was 13, I'm going to publish a book. And I wanted to prove to all the people that said that you're too young to do something, I want to prove that we need to stand up now. And I did that, and Kyra has been growing since. ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ரைட்டராக நீங்கள் இப்பொழுது உலகத்தில் அறியப்பட்டிருக்கின்றீர்கள். ஒரு ஹாபிக்கு புத்தகத்தை எழுதுவதிலும் ஒரு பொழுதுபோக்காக எழுதுவதிலும் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் லெவலில் எழுதுவதற்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்னென்ன என்று பார்க்கின்றீர்கள்? நீங்கள் ஆரம்பத்தில் எழுதியதுக்கும் இப்பொழுது ஒரு நூலை எழுதியதன் பின்னர் பார்க்கின்ற பொழுதும் பல வித்தியாசங்களை பார்ப்பீர்கள். என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கின்றது? When you're writing as a hobby, I feel like it's more personal, or you're doing so out of your own self-pleasure. And so when I write as a hobby, I would write in my journal. Ever since I was younger, I always kept all of them. And I look back to see how I was feeling before. When I write professionally, that's more, I take into consideration the symbols that I can incorporate to get my message out, and then how other people would see it. Because what I put into the book, some people might not take from it. They might take a different lesson, and that's completely fine. That's all I want from them. So when I write professionally, I would also look at the facts, as for example, our Tamil crisis. In that case, I would take upon what I see from documentaries, my Manappa's stories, what I see from around me, and how I would feel in that situation. I write as if I'm there, and that's how I write professionally, as if I'm in a different body. And so I incorporate my own personal feelings and what facts I get from there into my work, and then make it professional. சரி, ஒரு புத்தகத்தை எழுதுகின்ற பொழுது அதில் ஃபேக்ட் என்ற ஒரு விடயம் மிக முக்கியமாக பார்க்கப்பட வேண்டிய ஒன்று. இவ்வாறான விடயங்களை நீங்கள் எப்படி சேகரித்துக் கொள்வீர்கள்? ஒரு விடயம் தொடர்பான ஒரு தெளிவு தேவை என்றால் அதை நீங்கள் லைப்ரரியில் இருந்து ரிசர்ச் பண்ணி பெற்றுக்கொள்வீர்களா, அல்லது அதனை உரியவர்களிடமிருந்து பெற்றுக்கொள்வீர்களா? எப்படி அந்த படிமுறைகள் இருக்கின்றன? Because I got all the support from my parents, they also tell me a lot of their stories. I'm extremely close with them, so they tell me all the things that happened back home when they were going through the war themselves. When they came here, still, of course, they will have the scars on them, the mental scars, the emotional scars, because they go through things that even I can't imagine going through, because I had a privileged life here. I would hear the stories that they went through. I would watch documentaries. I've read several books on our Tamil crisis. And then upon that, I would also take it upon myself to imagine how I would feel if I were there. It's all about emphasizing. And then afterwards, after trying to sympathize with what's going on, with what's happened and what's still going on back home, I then put it to words. And I would cry while writing it. I would laugh while writing it. And that just adds to the emotion, and it becomes very personal, but also something I can give out there. சரி, இப்பொழுது உலக மட்டத்தில் உங்களுக்காக ரசிகர்கள் இருப்பார்கள், வாசித்து பழகியிருப்பார்கள். இந்த இரண்டு நூல்களின் ஊடாகவும் எப்படி ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கின்றது? வாசகர்கள் என்ன சொல்லுகின்றார்கள்? The initial response at Padanmuna Vayasukku, it's kunjama, you're young. I was just finishing middle school when I finished off the book. And so when you're young, people tend to not take you as seriously until they see the facts. So when I first showed people the puttaham, they were all saying, oh, that's really amazing. And then when they read it, they become shocked because my vocabulary is very extensive in that case. And they realize that, younger people, youth, we are able to do a lot more if we're given the opportunity to. And I was blessed to be able to be given the opportunity. And when I took it, I saw that a lot more people started to respond in a positive way. They started saying that they were getting inspired, and I got inspired by that. And that
made me decide that I need to write a second book, and which is now, and because the second book got so many amazing responses to it, I decided the third book needs to be amazing, which is why I'm still writing it. அதுக்கு பேர் வைத்து விட்டீர்களா தேர்ட் புக்குக்கு? Yes, it's A Destiny Book 3, and it's going to be the last book in the Chosen Hybrid series. சரி, உங்களுடைய பப்ளிஷர் என்ன சொல்லுகின்றார்? இந்த புத்தகத்தை முதலில் வெளியிடும் பொழுது இருந்த நிலையிலிருந்து இப்பொழுது பலரும் அதனை விரும்பி பார்க்கின்ற பொழுது அவர்களுக்கும் ஒரு உற்சாகம் பிறந்திருக்கும். பப்ளிஷரினுடைய ஃபீட்பேக் எப்படி இருக்கிறது? When I first contacted the publishers, I was just turning 13, and I've sent in my manuscript, half of it, to get some kind of approval. And when I got a response back, they didn't realize that I was actually a minor. They thought that I was probably 18 or a little older. But as soon as I got on the phone and I started talking to them, they asked me, "Are you by any chance under 18?" And when I told them I was 12 at the time, they were shocked. And really, they've been so supportive throughout this entire journey. Really, it's the publishers that help us through all of this. They take time to edit. You have 10 people taking time to read your manuscript, seeing if everything flows together, if they understand what's going on. And it was just an amazing experience that I got to grow into. I got to grow more mature in that case and learn more about being professional at a young age. இப்பொழுது நீங்கள் யூனிவர்சிட்டியில் முதலாவது ஆண்டில் கல்வி பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றீர்கள். இந்த கல்வியை தொடர்கின்ற பொழுது நீங்கள் பல விடயங்களிலும் ஈடுபடுகின்றீர்கள். தனியே எழுத்துத்துறை என்று மட்டுமல்லாமல் நீங்கள் கராட்டியில் பிளாக் பெல்ட் பெற்றிருக்கின்றீர்கள். அதே போன்று நீங்கள் பாடல் துறையில் ஈடுபட்டிருக்கின்றீர்கள். இதை தவிர நீங்கள் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ட்ரம்மராகவும் இருக்கின்றீர்கள். இந்த விடயங்களை எப்படி நீங்கள் ஒரு டைம் மேனேஜ்மெண்ட் என்று வருகின்ற பொழுது எப்படி அதனை செய்யக்கூடியதாக இருக்கின்றது? From a young age, Amma and Appa always kept me busy. Being an only child, you have to do a lot of things to keep your mind off of other thoughts. So I started drums in grade 6 at Padanon Device. And then I kept going from there. I started karate when I was 4 years old as well, and that's been with me forever. I recently got my black belt, and even afterwards I decided that I'm going to keep going, competing at tournaments, so that's how I keep busy training-wise. I find times in between of school, in between of classes, after classes, when I come home. It came to a point in middle school where I'd actually stay up until 1 a.m. writing my book because that's the only time I could really get to write it. And really, I haven't gotten to finish writing my third book, which makes me a little sad because I wanted to get out this year, but I'll get it out for 2019 because then first year universities really, they pound you with a bunch of work. Your lifestyle becomes different. The safety of high school is no longer there. So you finally get to integrate yourself into the real world, and I find time in between that to write and do everything else. ஆமாம் சாரதி, பல விடயங்கள் பற்றி சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றீர்கள். தொடர்ந்து உங்களோடு பல விடயங்கள் பற்றி நாங்கள் பேச இருக்கின்றோம். சிறிய இடைவெளியின் பின்னர் சந்திக்க இருக்கின்றோம். நேர்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது டிவிஐயின் கலைக்கண் நிகழ்ச்சி. இன்றைய கலைக்கண் நிகழ்ச்சியில் எழுத்தாளர் மற்றும் பல்துறை கலைஞராக விளங்குகின்ற ஷாரதி ரமேஷ் கலந்து கொண்டிருக்கின்றார். அவரிடமிருந்து மேலும் பல விடயங்கள் பற்றி கேட்டறிந்து கொள்ள இருக்கின்றோம். தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள். இது டிவிஐயின் கலைக்கண். மேலும் காணொளிகளை காண தமிழ் விஷன் HD சப்ஸ்கிரைப் செய்வதோடு கீழுள்ள பெல் பட்டனை அழுத்தி அப்டேட்களை உடனுக்குடன் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். டிவிஐயின் கலைக்கண் நிகழ்ச்சியினை பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். எழுத்தாளர் ஷாருதி ரமேஷ் கலந்து கொண்டு பல விடயங்கள் பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கின்றார். அவருடைய எழுத்துத்துறை அனுபவம் பற்றியும் கேட்டறிந்து கொண்டிருக்கின்றோம். 3வது புத்தகத்தை இப்பொழுது எழுதி கொண்டிருக்கின்றார். அதுவும் 2019ஆம் ஆண்டில் வெளிவர இருக்கின்றது. இதை தவிர அவர் பல இசைப்படைப்புகளிலும் தன்னுடைய ஆற்றலை வெளிப்படுத்தி இருக்கின்றார். சரி, உங்களுக்கு இந்த எழுத்துத்துறை தவிர்த்து நீங்கள் ட்ரம்ஸ் வாசிப்பது மற்றும் இசையில் ஈடுபடுவது போன்றவற்றை சொல்லியிருந்தீர்கள். இப்பொழுது அண்மையில் VM மகாலிங்கம் அவர்களுடைய இசை தொகுப்பில் கூட நீங்கள் 3 பாடல்களை எழுதியிருக்கின்றீர்கள். இதை தவிர ஒரு ரேப் இசை கலைஞராகவும் அறிமுகமாக இருக்கின்றீர்கள். இந்த வாய்ப்பு உங்களுக்கு எப்படி கிடைத்தது? அந்த பாடல் எழுதிய அனுபவம் பற்றி சொல்லுங்கள். ஏனென்றால் அது ஒரு தமிழ் பாடலாக இருக்கின்ற பொழுது அதனை எழுதுவது என்பது மிக கடினமாக இருக்கும். எப்படி எழுதினீர்கள் பாடலை?
Last December, Malingamanna came up to me when we first met, and he had heard of my writing. We had gotten to talk with each other about our own experiences, and he asked me if I would be able to write him some songs, and I said, of course, I'll try, because I had never written songs personally. I had always wanted to, but there's something really different about writing songs as to writing novels. There's a little more passion to it. So it took me a couple of weeks, but finally I got the courage. I started writing more, writing down my feelings, writing down what I thought would be really appropriate for it. And what begun as a few verses of singing had also been integrated as a few verses of rapping, because I personally love rap music. I'm really into listening to music from different cultures, as well as Korean hip-hop and different kinds of music that's integrated all around the world. So I decided I want to personally put in some of me into these songs, and so I incorporated the rapping and the singing to it. Finally, when I sent the drafts to Anna, he looked at it and he was like, this would look really good with some rap in it. And I thought, that's an amazing idea, let's do it. So that's where my rapping journey really began, as rapping with Anna's songs, and I realized I really like how the flow goes, how it really fits with my personality as well. So I decided that this is something I want to keep doing, and really writing the songs was a great experience. I can't thank Anna enough for it. சரி, 3 பாடல்களும் என்ன தீமில் எழுதினீர்கள்? So 2 of the பாட்டு, போராடு போராடு and Appa Amma, those 2 are about our Ilam Tamil crisis. And really, Porada Porada, it's more upbeat. It's about us rising up, our Tamil tigers, really getting out there, and all of us just not being oppressed, because we're letting ourselves be oppressed by an unknown figure, and we should just rise up more. If not surely, we have to do it slowly. And so in Porada Porada, the lyrics are about just taking control, taking back what is ours, and really just not letting anything stop us. For Appa Amma, that's more softer, it's more somber. There's no rap in that, it's more of vocals, and really the tune goes with it. It's something that can bring tears to your eyes. And it's about a young child that lost their parents throughout the war, and now they're suffering through the aftermath, and they're confused, they're in pain. And I took that. I was really inspired by the Venni massacre that happened in our Ilam, and reflecting upon how the orphan children would feel upon losing their parents so quickly, I decided I need to give them some justice, and so I wrote according to that. The last song I wrote was Engasendrai Nanba, and that's more personal. It has to do with how I felt about friendships, about time passing, because I wrote that at a time where I was thinking about friendships of my own and how I cherished them, and how the thought of losing them would really hurt me, and so I incorporated my feelings in there. You can see it in the rap where it becomes aggressive, but it's also slow, and it's very heartfelt. And at the end, it's kind of like an understanding is reached that time passes, people move on, but people come and go. சரி, ரெக்கார்டிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படி இருந்தது? ஏனென்றால் நீங்கள் இதுவரையும் எழுத்துத்துறையில் தான் இருந்தீர்கள். இப்பொழுது ஒரு பாடலை ரேப் செய்ய வேண்டும் என்றால் நீங்கள் ரெக்கார்டிங் ஸ்டுடியோக்கெல்லாம் சென்று பாடியிருப்பீர்கள். அந்த அனுபவம் அப்படி இருந்தது? அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றி சொல்லுங்கள். I was terrified. I was so scared. So yeah, because I would usually speak in a mic for a spoken word. When you're rapping, it's kind of different. You have a lot more feeling. And with the person I was recording with, he was extremely understanding. He really just wanted me to get into my element. And he said, put in some of you. Don't be afraid to show your wits, to show your sass. And I said, okay. So recording the first time, it was a couple of takes had to be taken, because I had never rapped in front of people. It was only just me in my own personal studio with my own mic. And then once I got more comfortable with it, I started to get into my element and incorporate myself, trying to play with the voice action. And it was a great experience because... சரி, நீங்கள் ஒரு ட்ரம் பிளேயராக இருப்பது ரேப் செய்வதற்கு உதவியது, அது ஹெல்ப்பாக இருந்ததா? Yes, the beats, keeping rhythm, really. Drums is all about being able to coordinate both your hands, your feet, but it's also being able to keep track. So if you fall out of the beat for a second, you're able to jump back in. That really helps with the rapping, because
also not just with the rapping, with the songwriting, just being able to listen to a tune and being able to see like, okay, where would the voice be able to rise and fall? Where would it be able to go strong or hard or maybe fall back soft? Along with drumming, I learned percussion, so it's also musical theory. So from there, I can self-teach myself the scales, and it really helps along the musical spectrum. சரி, எங்களுக்கு ஓரிரு வரிகள் நீங்கள் பாடிய ரேப்பில் பாட முடியுமா? Of course. This is from Porada Porada. It's one of my favorite songs, really. They shove you to the ground. It's time to make some sound. It's time to shake it off. It's time to turn yourself around. Don't keep your head down. It's time to make them drown. Yeah, no longer in chains. It's time to get yourself a crown. மிக அருமையாக இருந்தது. அதோடு இந்த பாடலையும் அதோடு சேர்த்து கேட்கின்ற பொழுது அதனுடைய இசை என்பது மிக சிறப்பாக இருக்கும். அந்த பாடலையும் நாங்கள் முடிந்தால் நேயர்களுக்காக வழங்க இருக்கின்றோம். எழுத்துத்துறையில் நீங்கள் தொடர்ந்து இப்பொழுது 3வது நூலை எழுதி கொண்டிருக்கின்றீர்கள். என்னென்ன திட்டங்கள் வைத்திருக்கின்றீர்கள்? உங்களுடைய ஆம்பிஷன் என்னவாக இருக்கிறது? My ambitions for the 3rd book, I'm really hoping to tie up Kyra's story as she's grown along with me, and I think it's time that while Kyra will live on, I need to bring an end to the conflict. And so I wanted to tie everything together, which is why it's taking some time. I need to tie all the loose ends that I kept out, and I want everyone to be left with an "oh my god" expression. That being said, that's not going to be the last of my writing. Of course, I'm planning on writing a novel about our Tamil Elam crisis because I wanted to take on the persona of a girl that's suffering through that and experience it myself, per se. Try to get a feeling of how others would feel in that scenario. So that's where my writing is going. Personally, for career-wise, I'm studying currently at the University of Toronto, Mississauga, for forensic science. And my ambition in the future as a career choice is to be a forensic anthropologist. So analyzing, helping get justice to people. That's really what I want to do. Just get justice for all the wrongs that have been happening. ஏற்கனவே நீங்கள் எழுதிய நூல் உலக வாசகர்கள் மத்தியில் பிரபல்யம் அடைந்திருக்கின்றது. இப்பொழுது தனியே ஒரு இலங்கை பிரச்சனை அல்லது ஈழம் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை சம்பந்தமாக எழுதுகின்ற பொழுது அதனை உலக வாசகர்களுக்கு எப்படி கொண்டு போய் சேர்க்கலாம் என்று நினைக்கின்றீர்கள்? என்றால் அவர்கள் அதனை இன்னும் ஒரு நாட்டு பிரச்சனை என்று நினைப்பார்கள் சில வேளைகளில். அதனை நீங்கள் உலக மட்டத்துக்கு எடுத்து செல்வதற்கு என்னென்ன உத்திகளை கையாள இருக்கின்றீர்கள்? I think a way that we can really spread the word to get people to emphasize and realize that it's really not just something that's happening with us. It's happening all around the world. It's not just in our Elam. I think that we just need to spread the word in all types of languages. Really, I feel that we tend to put an emphasis on youth learning Tamil. That's really the emphasis that's been going around. And when you do not speak Tamil fluently or you don't respond as quickly, it's looked down upon, it's frowned upon. And that's a different kind of oppression on youth. I think that in order to truly stop oppression happening in our Tamil Elam, we need to stop oppressing the youth from speaking their mind in whatever language they wish. So that being said, I think that youth should really go upon their dreams now. They shouldn't wait. They should start writing, should start singing, doing whatever they want now. And also, as they do that, carry on through their backs the pain of our people and express it through whatever arts they may. நல்ல பல விடயங்களை சொல்லியிருக்கின்றீர்கள். உங்களுடைய எழுத்துத்துறை, கலைத்துறை இரண்டிலுமே நீங்கள் சிறந்து விளங்க வேண்டும் என்று டிவிஐ சார்பாக நாங்கள் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். உலக மட்டத்தில் ஷாரதி ரமேஷ் என்ற பெயர் இப்பொழுதே தடம் படைத்திருக்கின்றது. இன்னும் நீங்கள் பல வெற்றிகளை குவிக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் டிவிஐ சார்பாக வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு இன்றைய நிகழ்ச்சியில் இருந்து விடைபெறுகின்றோம். நன்றி ஷாரதி, நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டமைக்கு. நன்றி. நேர்கள் இதுவரை பார்த்தது கலைக்கண் நிகழ்ச்சி. இன்றைய கலைக்கண் நிகழ்ச்சியில் எழுத்தாளர் ஷாரதி ரமேஷ் கலந்து கொண்டார். மீண்டும் அடுத்த வாரம் மற்றொரு கலைஞரோடு சந்திக்க இருக்கின்றோம். அதுவரையில் நன்றி, வணக்கம் நேர்களே.